Здрасте, пожалуйста. Вернулись мы в Lost Eidolons. Продолжаем изучать сюжет. Так, что ты думаешь о прочитанном? So, how's it going, Robin? I skimmed through the book you gave me earlier, but I have a few things I'm curious about. Well, firstly, this is a 5-book series. How come you only gave me the 3rd volume? Because that was the only one I could find. Also, there are notations all over every chapter. They're really thorough. They break down all the dense parts step by step. Oh, those are mine. I scribbled them down while I was reading. Cap, I'm not an idiot. I know Robert's handwriting when I see it. Alright, you got me. What? It makes all the difference. He shouldn't have you running dumb errands like this. Especially just to help me. Robin, everyone needs help to improve. Francisco does, Robert... Звук кто мне идет? Нормально? Нормально. When it comes to learning new things, you've got a knack. Seriously. Yeah, but... You still don't believe me? Alright. I guess I'll just have to prove it to you in a Окей, мне сказали, тут еще репутационные задания какие-то есть. Hi there. Я же могу с тобой поужинать, а еще поговорить за репутацию, ни хрена себе. Ну, давай поговорим за обедом. Жрать будешь? Хочешь провести время со мной? Откровенно говоря, работа наемника всегда была тяжелой для меня, особенно поначалу. Я отключу автоматическую промотку, я не успеваю тупо читать. То, что Роберт схватывал на лету, я пытался усвоить месяцами. И до сих пор в дрожь бросает, как вспомню свое первое личное задание. Sure. Я помню все. Фермер, который нас нанял, найти похитителя зерна. Мы взяли с него аванс, а когда не смогли ничего сделать, он научил меня нескольким новым бранным словам. Даже просолся пару раз, потому что я сирота. Я надеялся, что ты об этом забыл. Но ты помнишь того торговца с щелками, у которого пропала дочь? Мы нашли ее в 2 счета, и нам заплатили премию. Но это только после того, как вы с Робером научили нас расследовать такие дела. Я благодарен за все, чему ты меня научил, поэтому я всегда буду стремиться стать лучше. Поэтому я никогда не утрачу веру в тебя. Так-так. Приятно было пообедать с тобой, Кэп. Так, доска объявлений. Сэра там что-то опять кошеварит. Доска объявлений это вот тут, что ли, где-то? Вот, задание на репутацию. Получить медикаменты. Готово. Приказ об общем сборе. Готово. Расширение меню. Текущее. Поговорить в лагере с Сэрой. А, ну я только что от нее. Сэра, 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 Сэра. Говорят, тебе хавчик нужен, Сэра. Эй, шеф-повар, как ты? О боги, настоящее прозвище. Кажется, у меня и правда получается. Если ты продолжишь готовить в том же духе, то скоро к тебе начнут обращаться Ваше Величество. Но серьезно, твоя стряпня сильно подняла боевой дух в лагере. Все так говорят. Это очень мило. Рада, что могу принести хоть какую-то пользу. Ты смеешься? Да ты сейчас самый популярный человек в лагере. Ну, ты женщина, наверное, поэтому в первую очередь ты самый популярный человек в лагере. Но если это требует слишком большого труда, благодарю, я справлюсь. Я люблю готовить, и руки всегда при деле. Впрочем, это еще одно напоминание о том, что они способны не только уничтожать.
Ой, сэра, я не это имел в виду. Yeah. Да все в порядке, я сделала свой выбор. Теперь мне с ним жить. Этим я и занимаюсь. Живу. Hello. Пошли похаваем. Наверное, я не лучший собеседник, но спасибо, что пригласил. Я просто хотел поговорить о еде. Yeah. Прошу, продолжай. Что с ней не так? Nuh-uh. Да все так. Я говорю не от себя, а от имени всех остальных. Когда армия растет, появляется множество ртов, которые нужно кормить. Представляю, как тяжело справиться с такой задачей. Знаешь, я не думала об этом в таком ключе, но ты прав. Мы здесь из разных мест привыкли к самой разной пище. Вкусы у всех очень разные. Пытаться угодить каждому – та еще задачка. Мы на войне. Хорошо, что ты думаешь о каждом. Yes. По крайней мере, пытаюсь. Но у нас не такой большой выбор. Из тех ингредиентов, которые у меня есть, можно приготовить лишь ограниченное количество блюд. Но в будущем все может измениться. Учитывая, как часто мы перемещаемся, уверена, что мы сможем... что скоро в моем распоряжении появятся новые интересные ингредиенты. Надеюсь, до тех пор все смогут потерпеть мою стряпню. Что мне там написывают? Ничего важного. Думаю, они скоро воспримут... Они с радостью воспримут эту новость. Much appreciated. Благодарю, сэра. Я рад, что ты о нас заботишься. Ah. Рада служить, капитан. Рада, что нам удалось провести время вместе. А теперь пора возвращаться к работе. Hi there. Как посмотреть, есть ли у меня вообще подарки для них? Тренировочное копье. Знать бы, кому ее подарить. Ну окей, покину лагерь. Глава 7. Роза с шипами. Я все еще трусь на очень маленьком кусочке карты. You called for me, sir? Ah, yes. Come in, come in. Have you heard the latest word on Colin Korax's forces? Yes, sir. My advisors say the Crows have taken some heavy losses against the Imperial troops led by General Caspar. Colin's trying to regroup, but between the losses and the deserters, his prospects aren't looking very good. That's quite a comprehensive report. You must have some good advisors. Yes, sir. One's terrifying, and the other is a drunk. Pah. It's a pity about the Crows, though. If they'd hung in just a bit longer, they might have done some real damage. In the end, it all comes back to leadership, or lack of it. So, the Empire's favorite training dummy has finally collapsed. Wherever will they aim their blades next? Our throats, I expect. Well put. We'll need to move quickly, cut them off at the knees. Colin's forces lost any advantage they had the second they started fighting amongst themselves. That's the danger of a strategy that's too single-minded. All it takes is one nasty surprise, and everything falls apart. If I understand what you're saying, Eliche should be our next destination. We're of a similar mind. That'll be the key. Eliche is no great cause for concern right now, but as the board begins to shift, we'll need control of it to mount any sort of offensive. Taking it proactively lays a firm foundation for what comes next. Ballastar told me of your valor at Selvin.
That's high praise coming from him. Yes, sir. Thank you, sir. I'll be expecting more of the same from you at Elite. Will I be accompanying Ballastar again? No, the stubborn bastard's headed back to Sylvan. We had some reports of monster activity in the area. He thought it best to deal with the matter himself. He believes that monsters could be used for training purposes. So this task at Elite is going to be entirely up to you. Do you think you can handle that? Yes, of course. As you command. Elite is quite the imposing place. I can see why Isoro is so interested in claiming it. I've heard the area is supposed to be tricky to navigate. They also say Elite's lord is a bit on the paranoid side. As I understand it, he's been hounding the capital to eliminate Isoro for years. Actually, now I'm wondering why Isoro waited so long to attack the place. Why not start his campaign there? Who knows? Most likely the risk outweighed the reward. Have you given any thought to our battle plan? Sure have. And I'm starting to see why it gave Isoro such a headache. There's just no getting around it. The only way to attack it is to knock the gates in. Ну, в прошлый раз сработало. Isoro probably recognized the heavy losses his troops would take even if he was victorious. You don't think he sees us as expendable, do you? No way. Well, I suppose if we can't get past the walls, we can always retreat. Missy, if we can't breach those walls, the only way you're going back is in a casket. Ну да. Alright, enough gloom and doom. Let's do this. Да, давайте просто сделаем это. Кто там к нам бежит? Castle gate sighted. Alright, men, listen up. We're going to break through those gates and bring them to their knees. Тактика вообще охренительная просто. Вижу ворота, ломлюсь. Нисколько не смущает. Уже первый раз сработало. Почему второй раз не сработать? Как бы пусть статисты дохнут. Так, а можно битву посмотреть? Ну, окей. А вот тут вот лукари стоят по краям. Ой, как много лука. Ворот-то двое. Есть сундучок. Окей. Все более-менее нормальные шмотки розданы людям. Хорошо. Ну, а где все мои прочие? Ладно, начнем, а там посмотрим. Они, наверное, где-то тоже тут стоят справа. I take it you're this Eden I've heard so much about. Took you long enough to reach us. Did you get lost along the way? You're lucky you answer to Isoro and not me. Our side deals with incompetence by hanging. Sorry, what was that? I couldn't quite hear you all the way up there. Why don't you come down and surrender so we can have a nice chat? Ха-ха. Yes, I imagine that's what thugs like you might do when cornered. My men, on the other hand, will never submit to a pack of low-born rats. Strike hard, strike fast, and drive them out! Why can't they ever make things easy? Да ничего сложного. Да, они с этой стороны торчат. Let's get it done. Что ж, пора ломиться в ворота.
Here goes. Как же тут недалеко лучники стреляют, это прямо бесит. Смогу я в тебя попасть-то хоть? Да, смогу. Критануло. Out of sight, but not out of mind. Coming right up. То есть даже если я сейчас сменю на лук, я до него, наверное, вряд ли дотянусь, правильно? Да, потому что по другой немножко... По другой, блин, не знаю, окружности работает местный лук. Ладно, встань пока в защитку. Acknowledged. Блин, вообще ни по кому не дотягивается. А поворотом может треснуть? Я не знаю, получилось или нет. Мне не показали. Так, магия. Темная стрела. Попадет? Не попадет. Темная вспышка. Попадет? Попадет. Так, следующий. Таранчик. No sweat. Просто с этими лучниками иначе буду очень долго ковыряться, если я ворота не пробью. Fine. A solid plan. Так, магия, стрела света. Сможешь стрелой светой? Камера тут двигается очень неудобно. Так, вспышкой света. Ну, хорошо, не света. Бей вспышкой Наташи. А, хорошо. Еще и лава лапнулась. Any more of this, brother, and I'm gonna look like a pincushion. I hate to admit it, but this is a bet. If we don't find a way to deal with these archers, we're not. Что-то бахнуло. Fire! The armor is Арсенал горит. What are you talking about? Well, don't just stand there. Put it up. What's going on? The armory. It's coming from the armor. The armory's gone up. What do we do? Hey, Cap! Somebody's. Looks like the arrows are letting up. Whatever's going on in there, it just. This is the opening we were. It's time. Ну Fate да, will never be true. мне повезло. Первые ворота пробиты. I can handle that. Блин, а я по нему не дотянусь. You can do this. You can do this. No matter how careful you are, all it takes is Удар молнии по воротам никак не прошел. Ну, примерно вообще. Francisco the Bold has arrived. И вторые ворота, все. Отлично.
the fight, the sweeter the victory. Так, а что у тебя есть из магии, что ты можешь дотянуться вот до него, например? Вот эта херня. Так, еще -1. Sure thing, Cap. When your heart starts racing, Как slow тут down and камерой вертеть-то, ё-моё. As long as Sarah's safe, this whole world can rot. Not everyone can be forgiven. Так. Еще -1 лучник. Но мы уже хотя бы в ворота зашли. keep your head cool. Так. It's a shame, spilling blood on such a nice day. Вламываемся. В защиту входим. Light burns the brightest in the dark. If you say so. For Lady Marshall. И еще -1 лучник. Все, лукари кончились. Loud and clear. Можем относительно спокойно идти вперед и просто бить их всех. Don't fight smarter, fight harder. Sure thing. All right. Они даже ко мне не стали подходить. If you fools keep on this way, the fire will be... Forget about the flames! Focus on the enemy! Some people just don't know when to quit. Nothing for it. Let's give them Все, враг больше не дезориентирован. Here we go. В общем, дезориентация, они просто не двигались с места I'll see it through. один ход подряд. Think deeply, act quickly. Я ж не дотянусь, не дотянусь. It's up to me. Understood. Какая-нибудь из твоих магий дотянется? Дотянется. Надо же. Go ahead, open your mouth. I'll put an arrow in it. Блин, такая война в луже начинается, а мне это не нравится. As you command. Ну там кроме лужи просто ничего нет. Should have been more careful. Гуд. You got it, kid. You got it. Блин, я думал добью. Ну ладно. Let's roll. Where are we going again? Whether words or swords, I miss nothing. Я вражеские ходы отматываю, потому что... Ну, что на это время тратить? Так, есть. I will bring justice to this land. People who run their mouths die first.
А у нее меч получше. No sweat. Ну-ка, смените оружие и пальнуть. Lady Marshall, Plans are like booze. tomorrow's a new day. Там сзади такой непись дрался на ящике. I may not be smart, but I know how to hurt. The stronger the heart, the sharper the blade. Вот так вот. Know what fools and drunks have in common? They never learn. А чё, все? Со второй волной... А, нет, еще... Думал, со второй волной уже справился. As you command. As long as Sarah's safe, this whole world. Вот теперь я справился со второй волной. Understood. Блин, а почему на себя не может исцелить? Это было бы удобно. Luck is on my side. I can handle that. Understood. Мне же... Нет такой здоровенной магии, что дотянуться, да? Ожидание. You got it, Cap. No problem. You got it, kid. The destination doesn't matter. It's the people you're with. Эти бросили арсенал, пошли драться. Ну, как бы у меня миссия одна. Взять сундучок. The stronger the heart, И the я, sharper the и я blade. тут буквально ради этого. Acknowledged. You got it. Помощник инквизитора прокачался слегка. Let's roll. Where are we going again? Сундучок, мы куда? Вы, агент, блин. Мы идем The fight, к сундучку. the sweeter the victory. Остальное не так уж и важно. Hot. Keep your head cool. Here we go. A solid plan. Блин, опять в луже, да? Или это не лужа? Просто камешки. Fine. Simple enough. Ну все, миссия выполнена. Редкий лук, кожаные доспехи. Tomorrow's a new day. Let's get it done. Как он не сдох-то? Fight harder. Out of sight, but not out of mind. Так, есть ли у тебя магия, чтобы до них дотянуться? Ну, только одна, понятно. Ну, зато -1. It's up to me. Not everyone can be forgiven.
When your heart starts racing, slow down and take a... Yeah. Это он такой высоченный или на пригорке просто стоит? I should have expected dirty tactics from a bunch of filthy rebels. Come on, then. We'll quench the flames with your blood. Какой ты суровый. I may not have set that fire, but don't think I'll go easy on. Интересно, кто устроил пожар? I'll see it through. Faith will never betray me. Go ahead. Open your mouth. I'll put an arrow in it. Whether words or swords, I miss. All right. Plans are like booze. Only good till they run out. As you command. Should have been more careful. I may not be smart, but I know how to hurt. Перетянули часть воинов. Ну, им как бы ханурики. If you say so. Это уже все, они обречены. Если б не пожар, у них был бы шанс. It's a shame spilling blood on such a nice day. Он в защите, но это ему вообще не поможет. Light burns the brightest in the dark. Да. Sure thing, Cap. У него иммуна против магии не было. Loud and clear. Understood. You can do this. You can do this. Sure thing. Так, а на тебя тут никого не хватит, наверное. Да, тебе придется подождать, Кодик. Francisco the Bold has arrived. Ну все, тут осталось 2 недобитка. Я удивлен, что они еще не сдаются. Here we go. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. У них уже и капитан сдох, и Good арсенал work, сгорел. everyone. Now stay sharp. This battle's not over yet. Don't let up. Все. А он задох. На этом и порешили. Но битва еще продолжается. Не все закончилось. Сдавайтесь. Ну. Нет, они не хотят сдаваться. Battle's over. Drop your weapons or this one dies. Wait, isn't that? А Клара это кто? Not the best listeners, are they? Я уже забыл. Why don't you give it a try? That's enough! Do as she says. Let's try one more urgent. God damn it! I said drop your weapons!
That's a good boy. What's going on? Am I seeing things? Not unless we both are. Why is she here? You think Lord Carlos hired her and skipped out on the bill? Nah, it can't be that. He still has both his arms. That woman doesn't lift a finger unless there's money in it. Why risk her life for the rebels? Что за Клара? Я You не might want помню. to take another look there, pal. Her life isn't the one in danger. Friend of yours? Not exactly. That's Clara. She's pretty famous among mercenaries. Or infamous. I Понятно. can see why. Color me impressed. Oh, she's skilled, all right. But that's only half of it. She's notorious for only working with full payment up front, and her services aren't cheap. Good, bad, who cares? She helped us out of quite the pickle. I'd say the least we owe her is a drink. Something tells me a drink's not gonna cut it. Да, еще и It'd жабару be nice if давайте. it were that easy. Тоже выпивки. Клара тоже симпатичная. Тут, блин, все симпатичные. Так это вообще законно делать такие игры, где все девушки симпатичные? Thank you. Thank you from the bottom of our hearts. I knew old Isora wouldn't let us down. Sheesh. Talk about a reaction. That Lord Carlos guy must be worse than Rodrigo. I understand he's a fan of forced conscription, and rather egalitarian about it. Men, women, even children. We ought to thank him. He's done half the work for us already. So what happened to him? Your little friend handed him over. I had him placed in jail. How much did she charge us for that? Nothing yet, though she did say she'd like a word with you. Right. Alright, lady. What the hell do you want from me? Long time no see, Eden. So it's true what they're saying. You're a revolutionary now. Такая няшечка. Rumors are rumors. I've got my reasons. Anyway, thanks for your help. No trouble at all. Those pesky arrows were getting in my way, too. Wait, you're the one who set the armory on fire? Obviously. That sort of thing takes a lot of planning. How do you know we would be here? Ah, careful now. Haven't you heard about curiosity and cats? Besides, what could little old me possibly be up to? I don't know, but whatever it is, apparently you need me. Might as well let me in on the scheme so I know how to play my part. Gotta get you paid, right? Now you're speaking my language, kitten. All right, then. Let's talk like grown-ups. It's simple. You vouch for my recruitment to Isoro. I call it even for saving your ass. Easy, right? What? Isoro? Times are a-changing. Can't rely on one-off merc jobs forever. I thought you liked that sort of thing. I have my fun. But even I can see the New World Order's right around the corner. Gotta stay on top of things. Times like these, if a girl plays her cards right, she could come out the other side with a castle. Know what I mean? Ah, so that's your game. Just following your lead. It's not the same thing. Look, I can't make any promises. I've only just started gaining Isoro's trust myself. Aw, do you think I'm pinning all my hopes and dreams on you? That's cute. Relax, I'm not asking you to risk your reputation. All you have to do is take me to him. But of course, given that we're such good friends, I'm sure you wouldn't mind throwing in a nice introduction. Hmm?
охотник на монстров. Но она уже приходила, и странствующий маг какой-то пришел. Тренировочную площадку закончили. Ой, сколько со всеми болтать. Прям болтать. Commander Eden, the extensions you requested to the training ground have been... Good to hear. Oh, before I forget, do you happen to know where the mercenary... She said she wanted to inspect the training grounds as well. I believe she's... Right. Окей, в моем лагере теперь есть тренировочная площадка. Вот она. Можно, в принципе, сразу сюда и пойти. А если бы я не построил тренировочную площадку, где бы была Клара? Yes? Ты кто? I don't believe we've met. Name's Eden. Hello, sir. I am called Gabriel. I'm a wandering scholar and mage. Mage? I thought your kind all disappeared after the Empire destroyed that magic tower thing. Ничего, что у меня тут каждый второй маг. The Cornelian Spire. And yes, you're correct. Most of its elders have gone into hiding since the... I've traveled the four corners of Artemisia seeking them out. That's pretty impressive. So what brings you here? We've got a few magic users in camp, but nobody like that as far as I know. Oh, no. You misunderstand. I'm not here to further my studies. Ah, so you want to enlist. That remains to be... And you're still doing the seeing. Precisely. In that case, welcome to our camp. Actually, I'm already 2 steps ahead of you. I had the most entertaining... but I seem to have forgotten his name. He was a big... You might need to narrow it down. Fond of ale and fisticuffs? He challenged me to an arm... Ah, that would be Francisco. Well, he's just the beginning of our motley little group. I will indeed... Так, у меня есть теперь еще один соратник какой-то. Что тут можно поделать? Можешь подраться? Франциско, можно я с тобой подерусь? How's it going? Hey, big guy. I heard you had a chat with our new visitor. Who, Gabriel? Yep. What'd you think of him? Well, he's definitely easier to talk to than... Good physique, too. He must try... I heard you challenged him to an... I tried to. He turned me down. Can you believe that? Not everyone's as into arm wrestling as you. If you want to connect with people, you have to talk to them in a language they understand. Sounds too much like work. I'll leave that stuff to you. Хи-хи-хи. Просто каждый раз, когда он кого-то видит, он пытается с ним подраться. А что еще к тебе будет? Had a chance to look around? What'd you think? Well, everyone certainly seems friendly enough. But if I'm being honest, I'm not... How so? My goal is to prove myself the greatest mage in Artemisia by destroying those who sought to destroy magic itself. Well, there you go then. Our goals align. But does this army have what it takes? To be blunt, what I've seen so far... I can't promise joining us is going to help you bring back magic or whatever. But what I can tell you is this. I've learned more in the past few weeks than the past 5 years combined. Is that so? Definitely. Before they joined the rebels, my friends were just backwater mercenaries, and I was just the one who was best at... Now I'm a vice general under House Fenice. I'm learning about battlefield tactics, politics... If you're trying to change the course of history, what better place to be than the forefront? Ha! You make a convincing case. I'll give it some thought. Ну, как я ему репку-то прокачал. Так, тут с кем-то можно еще трещать.
Андре, что-то торчит тут. Что ты тут торчишь? Yeah? Hi there. Что скажешь о последней битве? Okay. Ничего, мы победили. Конец. Полагаю, так и нужно к этому относиться. Хочешь поделиться чем-нибудь? Советы, замечания? Не. Иногда тебя так сложно понять. А может, мне не нужно, чтобы меня понимали? Ты хоть чему-то радуешься? Я люблю драться, а все эти разговоры терпеть не могу. Я заметил, ты и правда очень агрессивна. Нападение — лучшая защита. Справедливо, смотри, только не перестарайся. Я знаю, что делаю. Правда? Why not? Да. Я сражаюсь в таком стиле, потому что это помогает мне выжить, а не потому, что я хочу умереть. Я только что воссоединилась с Эрой. И поверь мне, смерть — это последнее, чего я сейчас хочу. Хорошо. Непременно. Непременно что? Буду тебе верить. Кажется, этим мы должны заниматься, друзья. Ты... Фу. Умеешь ты надоедать? Твоим услугам. Так, мастер по оружию. Что там с тренировкой? How's training coming along? You looking for an honest answer, sir, or the boot-looking kind? That bad? This army's all roughnecks and farm kids, but I've made more out of less. Let me know if there's anything that... Actually, now that you mention it, they're in... How should I put this? Right now... Ants? Expendable, interchangeable. Folks around here think if you train each soldier to do everything, you can use them for... And you don't agree with that approach? My wife was a tool maker. She used to say you can have one tool that does 3 things badly, or 3 tools that... Let the archer skip spear practice and work on his aim instead. Makes sense to me. So what's stopping you? Rank. I'm not a senior officer. I've got no visibility on things like battle plans or strategy. Without knowing how a commander intends to use each soldier, this is the best I can do. What if you and I work together to plan training for the units in my squad? You're serious? Why not? It'll help prove your theory, right? Besides, I'll take any advantage I can get. Yes, sir. Whenever you want to get started. План тренировок. Чем, кого можно покачать? Кстати, стопэ. Мне, наверное, надо их как-нибудь по классам уже покачать немножко. Так, ну ты воин уже есть. Давай чародей. Священник. Ой, какой красивый наряд. Тоже будешь чародеем. А у тебя почему нет класса следующего? Странно. Может, не докачался еще. Вот. План тренировок. Франциска. Так, тренировка владением мечом и щитом. Ну, на рыцарь ему, наверное, нужно. Опять же, тут еще копье и щит есть. Не, пусть будет меч. Блин, а я откуда знаю, какие ему у него доспехи должны быть? Ну, пусть будет вот, который у него сейчас. Так, Маршель. Топор, лук. Магия света. Тоже
Андреа, меч и щит, кожаные доспехи. Ты магия тьмы. Иди сюда. Алинар. Стихийная магия. И какие доспехи сейчас есть. Я не привык к тренировкам такого рода, но я вижу в них пользу. Что-то чего-то вопросик. Леон, что ты хочешь? В чем дело? Hey, what's the matter? Something happened? Oh, man. I lost that book Ma gave me. I don't know what to do. What? Where did you lose it? I don't know. I've turned this place upside down, but I can't find it anywhere. Retrace your steps. Where have you been? Around my tent, over near the training grounds. Eden, I left her portrait tucked inside that thing. What am I gonna do without Да найдем тебе книгу, ты не Don't переживай. worry. We'll find it. You keep searching here. I'll take a look around. Yeah. Так, ну вначале что там с тренировками? Okay, I've set up a training plan. What do you think? Looking good, sir. But of course, feel free to stop by anytime if you want to adjust them. Oh, and speaking of training, you're... Did he say what? I'm not sure. Something about... kicking your scrawny ass. Yeah, that sounds like Francisco. Че тебе надо? Я тебе там тренировку назначил. Ты жаловаться мне будешь? How's it going? The guy at the training field says you've been talking about me behind my back. Looking for a fight? Hey, so what if I am? What's the matter? The soldiers around here aren't tough enough sparring partners for you? It's not me I'm worried about. You've been slacking on your training ever since we left Lynetta. In my defense, I've been a little busy. And we've been fighting non-stop. Excuses, excuses. Francisco, we both know I can match you So grab a training... Alright. Че, подраться с тобой? How's it going? Thanks. Так, а еще у меня был лут. Какое-то редкое копье для кого-нибудь. Кто-то у меня с копьем. Робер. Робер. Снять персонажа и дать. Редкое копье. А как тебе дать-то, ё-моё? Есть у меня еще какие-нибудь вещи, которые... А, вот редкий лук. Редкий лук для кого-нибудь из наших. А, кстати, вот тоже возьми редкий лук на всякий случай. Редкие кожаные доспехи. Ну, и зелья остались, да? Еще тут коняшки будут, прикольно. Так, проведите спарринг с Франциско. А как это сделать? Well, well. Look who it is. You have a habit of popping up in unexpected places. I could say the same to you. I came to Eliche expecting Isoro. Imagine my surprise when I found you and your little ducklings playing hero. Do you go out of your way to be demeaning, or does it just happen? Oh, did I hurt your feelings? Are you gonna cry like that time in the misty От woods? сучка. От сучка. God, don't even remind me. Baby's first monster call, wasn't it? Gods, I still remember how cute you all looked. Knees shaking, weapons trembling.
Go ahead, laugh it up. As I recall, this particular baby saved your ass. How could I forget after all the fuss you made about it? Are you finished? No, I could keep this up for days. But go on. I just wanted to say, regardless of why you're here, I'm glad you are. Gasp! The hero confesses his true feelings? Let's not get carried away. Suit yourself, so long as you keep your word when it comes time for my meet with Isaro. В общем, Клара довольно прикольный персонаж. Кто это рядом с Кларой? Hello. Oh, you're a new face. Ah, meet Joanna. The brains to my brawn. If that's the case, you owe her a raise. It's a pleasure. Не разговаривает? She, doesn't talk much, does she? Maybe not. But when she does speak, the only thing that leaves her mouth is sound advice. It's thanks to Joanna that we even made our way to Elite to begin with. Aha. I should have guessed you had some help cooking up that little Well, take care. Еще и денег дали. Так, а вот тут вот драка должна быть. This looks like Porter's pouch. Sheesh. Seems like better give it back to him. Окей. Еще чей-то кошель нашел. Еще книжку надо добыть. И спарринг провести. Да как с тобой? How's it going? Thanks. Ну ладно. Так, торговец что-то мне хочет сказать, да? Welcome back. Держи. Это я ему должен Hey, сказать. Porter. Hello, welcome. Did you happen to lose a pouch somewhere? Huh? How did you... Here. I found it laying on the ground. Как он узнал, что он его? Oh my, I thought I had lost this forever. Be more careful next time. Lots of people are... Leon misplaced a really important book his mom gave him. Let me know if you see an old leatherback book, will you? Huh? Something like this? Опа. Exactly like that. I picked it up passing through the training grounds. It was lying in the corner. I couldn't find the owner, so I figured I should keep it safe until... I suppose my pouch for Leon's book isn't the worst trade I've ever made. Guess it all worked out and... Thanks, Porter. No, I should be thinking... Окей, книгу искать не придется. Удобно. Yes. Выглядишь скверно. Michelle, something the matter? You don't look too good. Он не умеет с девушками общаться. Lately, I feel like there's something suspicious going on in camp at night. Last night, I could have sworn I saw a shadow skulking around. I don't know, but I think someone is sneaking around camp. You sure it's not just someone on sentry duty? Positive. No torchlight. Whoever it was didn't want to be seen. If what you're saying is true, that could be trouble for all of us. I'll try to get to the bottom of this. Окей. Так, Need something? ты ничего не Thank you хочешь? kindly. С тобой на свиданку, кстати, Yes. можно? Да, можно. Пошли похаваем. Благодарю за приглашение. Очень жду нашей встречи. Hi there. Я бы хотел выслушать твое мнение о нашем лагере. Что можно улучшить? Yes. Ничего срочного, на мой взгляд. У нас пока достаточно припасов. Я рад, что Alright. ведешь статистику. Ну что ты сама лично думаешь? It's worth Интересно. considering. Лично я думаю, что спать на улице — прискорбное неудобство.
Но мы на войне, поэтому ничего не поделаешь, и нужно смириться. Так и есть, но иногда маленькое неудобство может перерасти в большие проблемы. Говоришь из своего опыта? Да, жизнь наемника постоянно учит тебя чему-то новому. Я понял, что от мелких неприятностей лучше избавляться пораньше. В нашем случае это обычно заканчивается потасовками, но теперь это не выход. Понимаю, почему тебя назначили главным. Благодарю за обед, мне пора идти. Обвинение неизвестно. Мика Закалико. Котик. О, Клара тут уже объявление повесила. Матюка. Это же Ходор. Это то же самое. Что-то новое, ладно. Кто еще с кем тут можно потрещать? Робин. Hi there. So, how do you feel? I'm not sure. I don't feel like I got any stronger. But I think I'm starting to get what you're saying, Cap. Right. We have a lot of time ahead of us, too. There's no need to feel anxious about this. You're doing your best, and you're doing it well. Don't forget that. Thanks, Cap. That means a lot coming from you. I'm sorry you and Robert have to worry for my sake. Hey, shut up and have some confidence in yourself. That's an order. Got it? Yeah. You got it, Cap. Now that's what I like to hear. Окей, с кем еще можно? Это кто у нас тут? Просто солдат. Hey, have you seen any suspicious characters? Wait! You mean I didn't imagine it? The other night I was out on my patrol and I could have... By the time I got my head on straight, they were gone. Where was this? If my memory serves me right, I think it was over around... I see. Может, к нему просто любовницы ходят? Что за церемония повышения? Great job, everyone. Through all of your efforts, we were able to retake Eliche without much injury. Can't say I saw it coming, but I'd like to extend my thanks to Artemisia's finest. This victory belongs to each and every one of you. And something tells me it won't be our last. On that note, I have one more thing I'd like to Ну окей, я уже повысил его. И тебя я повысил, да? Let's end on that today. Everyone, get as much rest as possible. О боги, посмотри, как блестит сталь. Никто не поверит, что ты когда-то был плотником. Тогда одежда у меня была похуже, но уж она-то была полегче. Это на тебя похоже. Ты что, сожалеешь об этом? Не, я просто ворчу. Это так недостойно с твоей стороны. Я ожидал от такого славного воина более... Что-то там не... Блин, надо отключить быструю перемотку. Тогда ты будешь разочарован. Но серьезно, поздравляю, Робер. Или правильно сказать, сэр Робер. Да, верно. Проделать путь от имперского инквизитора до боевого клирика? Ты не перестаешь меня удивлять. Тогда избавь меня от этой жалости в твоих глазах. Уверяю, что сейчас я чувствую себя счастливее, чем тогда. Рад слышать, моя госпожа. Просто не стоит терять бдительность. На поле боя смерть может подстерегать за каждым углом. Спасибо, что заботишься обо мне. Я буду осторожен. Hey,
Hey. О, можно поболтать во время тренировки. Прикольно. Hey, Leon. Не только за обедом Found теперь your можно. book. You did? Where was it? Porter was keeping it safe. Said he found it laying around the training field. Damn. So that explains why it wasn't there when I came looking. Well, I'm just glad someone found it. This is your one and only, so you better be more careful next time. You don't have to tell me twice. I'm gonna guard this thing with my life. Thanks, Eden. Hey. Ты лучше, чем я думал, мужик. Hi there. Mm-hmm. Я уже съел миску ее жаркого. Ого, ты быстр. Когда так хорошо пахнет, как можно медлить? Да, Франциско сказал, что это напоминает ему о доме. Точно. Мне это напоминает матушкину стряпню. Думаю, Сэри было бы приятно такое слышать. Я ей так и сказал. Было так вкусно, что я заболтался. Так понравилось? Это небо и земля по сравнению с тем, что делает Роберт. Но я тебе этого не говорил. Чего не говорил? Ничто так не приводит в хорошее расположение духа, как хорошая еда. Отлично потренировались, нужно будет повторить. Тут, наверное, вот с этим челом надо тренировка говорить. Нет, не с этим. Блин, а с кем говорить о тренировках? Yeah? Можно вот с ней поболтать во время тренировки. Зачем ты снова помогаешь мне на тренировках? Посмотрите, какие мы довольные. Есть опыт охоты на монстров? Перед всем этим мы так зарабатывали себе на жизнь. Хорошо, что наши умения пригодились. Никто не хочет смотреть, как ты разгуливаешь тут с такой горделивой. Ты выглядишь как безмозглый юнец, которого впервые отправили в наряд. Правда? Nope. Возможно, я выразилась слишком грубо. Больше похоже на жеребенка, которого спустили с привязи. Скачешь тут всех и раздражаешь. Ой, ладно, учту это. Только не надо дуться. Если ты хорошо делаешь свое дело, не нужно этого стыдиться. I'm not sure I follow. Просто следи за своим тоном. В конце концов, ты здесь главный. Дальше справлюсь сама. Давай, топай отсюда. Козел. Окей, мастер по оружию. Мне надо было вот здесь вот с ним потренироваться. Ладно, в другой раз. Не хватает уже очков. You haven't encountered anything weird at night. Nope. You know me. I'm fast asleep as soon as the sun goes down. Maybe Robert knows. That guy's always up late. Good thinking. Так, а если я тебе копье подарю, будет норм? Yeah. Yeah. Hey, Robert. You haven't seen any suspicious characters lurking around at night, have I can't say. I do keep late hours, but I'm usually busy working. Actually, wait. Now that you mention it, I do recall seeing... Leonard. Yeah? Эй, что с лицом? Так сильно хмуришься, морщины себе заработаешь. Капитан, это ты?
Да ничего особенного, просто меня угнетают эти казармы. В них же в них же полнейший беспорядок. Да я заметил, у нас сейчас много других срочных дел, а уборка в казармах не самая важная задача. Если так пойдет и дальше, скоро мы в этом бардаке не сможем ничего найти. Пытаюсь убирать за другими, чтобы избежать этого. Ты молодец. Я немного упустил этот момент. Спасибо за помощь, Роберт. Не волнуйся об этом, у каждого своя работа. Так, Ленар. Что ты думаешь о Кларе, кстати? Наемница? Почему ты спрашиваешь меня? Вы, кажется, хорошо знакомы. Верно, мне нужно мнение человека, которому я не нравлюсь достаточно сильно, чтобы он мог мне солгать. Что ж, если пару месяцев назад кто-то спросил мое мнение о наемниках, ответ был бы прост. Можно использовать в деле, но доверять им нельзя. А теперь? Теперь я готов принять, что открытое признание своих целей может заложить основу честных отношений. Осторожно, это прозвучало почти как комплимент. О, я говорил о твоем друге, Леоне. Тебя я считаю несносным. Как же. Словесные перепалки со мной скрашивают тебе рутину, и мы оба об этом знаем. Тьфу на тебя. Leonard, you haven't seen any suspicious characters around at night, have you? I haven't encountered anyone on my patrols. Patrols? Yes, I checked the area around Lady Marshall's tent for malefactors last night. Oh, except yesterday. There were strangers coming in and out of camp, so I added a third patrol. Let me guess. You haven't mentioned this to her, have you? That's correct. I prefer not to trouble Lady Marshall with such matters. Then that shady character was you all along. Shady? Marshall told me someone's been lurking around her tent at night. She's worried it might be an enemy spy. I see. Perhaps my efforts were a tad excessive. Yeah, I'd say so. Just let someone know ahead of time so we can avoid this kind of thing in the future. Duly noted. Thank you. Заглядывает он к ней. I'd like to go and deliver my apologies. Заглядывает он к ней в палатку. 2 раза за ночь. Ага. Что еще тут можно? Еще с Карин не болтал пока. My mistake. Прошу прощения за мою заносчивость в нашей последней встрече. Что скажешь, не хочешь присоединиться к нам? Нам пригодился человек с твоими навыками. Что ж ты раньше не сказал? Хорошо, я присоединюсь к вам. Жду от тебя великих свершений. Есть. Новый член в пати. И Габриэля сейчас нанять смогу, надеюсь. Ну что, решил, что будешь делать, Габриэль? Я думаю, что ты станешь ценным приобретением для нашей армии. Мне нужно время подумать. Без проблем, если тебе что-нибудь понадобится, только скажи. Так, ладно, пока покинуть лагерь. С Франциско потом подерусь. Возможно, сейчас какая-нибудь драка хотя бы будет. Хотя нет, скорее всего, сейчас будет диалог. Глава 8. Спящий медведь. I heard of your success. Well done. I knew you wouldn't let me down. It was just beginner's luck, sir. The town was cooperative, and we captured Lord Carlos faster than I expected. On that subject... Well, to tell you the truth, sir, we had some help. It wasn't me who captured Lord Carlos. Allow me to introduce you to one of the most skilled mercenaries I know. This is... Clara, sir.
It's very nice to meet you. I wish to fight alongside you and your army. Well, there you have it. Oh ho! So you're the one I should be thanking, eh? Tell me then, why join our merry little band? This is the best army in Artemisia, right? The best, you say? Ha! Well, I certainly hope so. Is that your answer, then? Join the best to become the best? Pardon my bluntness, sir, but I already am the best. That being said, there's only so high a mercenary can climb. I want the chance to make my own destiny. Your own destiny? I want a future that's not shaped around the needs of other people. To live for myself and myself alone. Sir, that's my answer. I want to become nobility. Ну ни хера себе. Help me do that, and I'll be the best ally you ever made. If that's what you're after, I'll tell you right now, it won't be easy. They say the reason your troops keep winning is you select people by merit, not birth. Give me the chance. I'll prove my worth and then some. I'll just bet you will. I'll speak with you after I review the report from Elite. Now, if you wouldn't mind stepping out for a moment. Of course. Thank you, sir. So much for needing an introduction. Seemed best not to beat around the bush. Right then. You've brought back quite the talent. Not exactly by choice. It'll be a few days before we move again. Take the time and rest your troops. Where are we off to next, sir? Collis, you'll rendezvous with Ballastar there. Yes, sir. I expect another rousing success from you, young man. Я тоже. Блин, один бой в час. Это как-то грустно немного. Текстуры камней. Фу. Collis is an old city. Loyal people. Deep ties to the former royal family. It's because of that loyalty that the Empire came down on them so harshly. Yeah, I've been there a few times. It's grim. War changes a place. Especially when virtue is rewarded with suffering. So what's the mission? Take the town, free the... On a surface level, yeah. There are many forces in Artemisia fighting against the Empire. However, if we don't work together, they'll snuff us out. If we want to survive, we'll need a movement. That may not be easy. People fight for different reasons. And that's why we're headed to Collis. Pardon? There are rumors that Benario's last surviving royal is hiding somewhere in the town. If we can find him, put him back on the throne, it would make a strong rallying cry. I thought the royal family were all wiped out. As did I. Until I saw this. It's the seal of House Orsio. One of our spies found it in Collis. Said he won it in a card game from a drunk. I'm certain that the heir to Benario is here. It's time they stopped hiding. Но пьяница тоже мог откуда-то взять. Не обязательно с пальца короля. Если там была резня, просто все цацки бывшего короля могли, разойтись по рукам. Печать не значит примерно ничего. Чё, у меня теперь аж 13 персонажей? Офигенно. Чё тут можно что-то... Ну-ка. Волшебника можно что-то добавить?
Погнали. We are the rebels of Baneri, Lord of Collis. Surrender now and avoid any... How amusing. The only ones causing unnecessary bloodshed are you and this little rabble. What are you jabbering about? You call yourselves rebels? The Empire is reason, made manifest. And unpressed. I will admit, it is not without its failings. But the Empire will return to glory. It isn't in people like you are but footnotes in the mud. You nobles sure do love to talk before a fight. So let me get this straight. If not for us pesky rebels, the Empire would just fix itself, huh? Naturally. For example, consider the Prime Minister Morin. Under normal circumstances, the system would see him exposed and removed from power. Does it not stand to reason that his bloodshed is on your hand? What a load of crap. Дырявый Any мешок с further навозом. conversation is just going to be a waste. Let's get this done with. Smash the... What's the matter? Out of words aren't the only thing that... Very well. Кого ты там призовешь? Я думал, ты будешь кого-то призывать. Collis was one of the bloodier battles during the last war. Take a good look at the walls. They've been repaired well. I don't see anything on the outer wall. Лучники, лучники. Ну чё, план прежний. Подбегаем к воротам, бьем тараном. Ворота тут крепкие. С одного хода не сломать никак. Lady Marshall. Тут остается только магами их шмалять, потому что подойти к ним пока не представляется никакой возможности. Understood. А у тебя какая-нибудь магия есть, чтобы по нему шмальнуть? Да, есть. Here goes. Should have been more careful. Can do. No sweat. О, барышню заморозили. Но это не имеет значения. Мы уже сейчас ворота пробьем. Go ahead. Open your mouth. The way is open. Prepare to charge. Ты там сзади стоял, такой очень полезный был, конечно. There is no mountain too high to climb. The stronger the heart, the sharper the blade. Don't fight smarter, fight harder! Все, теперь просто навязываем им бой и ждем, что получится. Так, смените оружие. Атака. Let's roll.
got it, kid. You can do this. You can do this. Атакуем. Ну, все, кто в воду заходит, замораживает, засранец. Whether words or swords, I miss nothing. Luck is on my side. Хорошо. Ой-ой-ой, как их там много. Faith will never betray me. I will bring justice to this land. All right. Simple enough. Какой ты магией можешь треснуть? Блин, вообще по мне какой. Тут камера, не знаю, как ее поворачивать. Тут есть такие кнопки, чтобы камеру повернуть. Видимо, нет. Ну и ладно. I'll see it through. Loud and clear. Think deeply. Act quickly. You got it, Cap. Yeah. Francisco the Bold has arrived! Так, пора уже лекаря звать. Еще пока не пора, но он рядышком. Ой, тут подкрепление сзади подходит, и, блин, мне место занимает для драки. Дайте место для драки! The destination doesn't matter. It's the people you're with. Это Селина, это не моя. People who run their mouths die first. О, молодец. I may not be smart, but I know how to hurt. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Унизительно его добил. Let's get it done. Так, лучников убил, ворота пробил с первой армией, которая у ворот практически разобрался. Tomorrow's a new day. A solid plan. Plans are like booze. Only good till they run out. Разобрался. Так, надо почекать, тут есть ли сундуки. Есть баллиста. Вот это мне не нравится. Сундук есть.
и главбосс с лутом. Хорошо. You got it. All right, the gate's clear. Let's split our force. I'll hold here and prevent Enrique from escaping. Got it. Ты был очень полезный мужик. Просто зашел в ворота, сказал, ты молодец, ты все делаешь правильно, и все. Understood. You got it, Cap. Я хочу к баллисте подойти. If your blood runs hot, keep your head cool. Гипотетически ей можно стрелять. Here goes. As long as Sarah's safe, this whole world can rot. Not everyone can be forgiven. Постоишь в луже, ничего с тобой не будет. Harder the fight, the sweeter the victory. Coming right up. Eden, slow and steady here. Какие трещины в братской семье? В стене. Где? Где? А, типа ее можно баллист вот это пробить. Fine. Well, don't stop them. Should have been more careful. No sweat. Luck is on my side. Out of sight, but not out of mind. No problem. You can do this. You can do this. A solid plan. Know what fools and drunks have in common? They never learn. Right. Не столько времени трачу, чтобы в город зайти просто. Yeah, yeah. Ну, использовать баллисту. И чё? А, она вот только перед собой стреляет, окей. А ее развернуть-то вообще никак нельзя. Ну, так нечестно. I can handle that. А если вот подбежать сюда, будет ли таран? Да, есть таран. Это чтобы под удары баллисты, я так понимаю, вражеской не попасть. It's a shame, spilling blood on such a nice day. Но там у нее все равно никто не стоит, поэтому какая разница? The destination doesn't matter. It's the people you're with. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. Толку-то от этой вражеской баллисты. As you command. Light burns the brightest in the dark. You got it, kid.
Этот был защищен от магии. Смотри-ка ты. Ну, не знаю, насрать ли всем на игру, но мне не насрать, она офигенная. Как бы проблемы людей, кому насрать, не мои проблемы. Но она, я считаю, потрясающая. Особенно если учесть, что это инди-хуинди. Всем бы такими быть. Faithful out of sight, but not out of mind. Here we go. Let's roll. Where are we going again? If you say so. Acknowledged. I'll see it through. Так, что еще? Эти просто бегут. There is no mountain too high to climb. Вот два персонажа, которые вообще ничего не сделали пока. Plans are like booze. Only good till they run out. Есть. Хорошо. I may not be smart, but I know. Почти уже пробился, но мне нужен сундучок. Вот он. И здесь условия. Энрике отступил. Мне не надо, чтобы Энрике отступал. Мне надо взять сундучок. Возможно, сейчас придется забить просто на всю его армию и бежать вперед. Luck is on my side. Go ahead. Open your mouth. I'll put it. Understood. Loud and clear. Whether words or swords, I miss nothing. Prey sighted. All right. Так, Энрике уже зашел в битву, но мне надо сюда. Let's roll. Where are we going again? Пацаны, давайте не трогать Энрике пока. Насколько это возможно. А, он хлипкий дед. С ним надо осторожней. Sure thing. Coming right up. Всех остальных можно херачить ради опыта.
Блин, тут все так кучно стоят. А по кому мне стрелять? Вот. Can do. Так, барышня, может, ты сгоняешь? Understood. People who run their mouths die first. I will bring justice to this land. Так, исцеляющая. Ну, просто чтоб опыта набралась. Так, ход противника. А, Энрике лечится. Отлично, отлично. Это очень хорошо. Я редко радуюсь, когда босс лечится. Но тут самое оно прям. Что там, как там моя барышня? Беги, 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 беги. Через пару ходов ты уже добежишь. The destination doesn't matter. It's the people you're with. Understood. Так, кого бы полечить? Fine. Нет, нет. У него уже воинов почти практически не осталось. Fight harder. It's up to me. Мы просто будем стоять вокруг тебя и бесить. Know what fools and drunks have in common? They never learn. Here goes. О, так этот мужик быстрее добежит. О, отлично. Ну все, можно Энрике добивать даже. You got it. As long as Sarah's safe, this whole world can rot. Что ж, He's on my side. Энрике. Время получать в бубен. Я откладывал этот момент как мог. Давай бешеным ударом тебе по хлебалушке. Готово. You said so yourself. If the system could fix its own problems, it would have happened already. But the simple fact is, the rules don't apply to people like you. You just do what you want, while the rest of us suffer. So don't talk to me about reason. Your whole damn system's insane. You have quite the way with words. The more power you gain, the more your ideals fracture. Plans fall astray. You'll see for yourself. Че в тебе было, главное, скажи. That guy was a nightmare. And that stuff he said at the end. Imperial blather. Don't let it get him. Well, either way, seems like this fight's about over. Then let's hit the town square, brother. Ну, вроде бы вообще вот этот вот как бы полуостровок мы зачистили. Все города наши. Так ведь? We are here to summon the last surviving royal of House Orsio, the rightful heir to Benario. We speak on behalf of Isoro Fenice, who stands against the Empire. I offer my admiration to the people of Cullis for having endured the tyranny of the Empire for so long. We seek to restore peace and independence to the kingdom of Benario. So, people of Cullis,
I humbly ask for your cooperation. If you have any knowledge of the Orsio heir, speak now. This is a waste of time. They're not going to be moved by a fancy speech. Chelsea, for once in your life, be quiet. Listen up, little mice. It's time to start squeaking. Какая она долбанутая. We need to make an example out of somebody. Quite the way with words. Yeah, real adorable. We need to change the tone here, quickly. Спанрус, поиграй, там есть изи режим, будешь проходить вообще только в путь, изучая только сюжет. Я говорю, это одна из лучших игр, что я играл. В этом году это для меня прям открытие. I think I have an idea. Mind hearing me out for a moment? Тут больше историй и всяких диалогов, чем I understand your битв. hesitation. Perhaps you feel this noble nonsense is no concern of yours. Просто смотри, вот и это третий стрим. Здесь стримы у меня по 2 часа. Одна битва в час. Вот столько здесь битв. То есть одна битва на главу, а каждая глава примерно по часу. But you're wrong. An axe hangs over you, like it or not. If the Empire discovers who lives among you, ruin will follow. Give us the air and save your own lives. People of Collis, hear me now. Any who step forward with information about the heir will be granted knighthood. Так If we просто. have not received an answer by tomorrow, I cannot shield you from the consequences. Ну, титул это жирно прямо. Лучше просто денег дал. Who would have guessed? Still no volunteers. All we can do is wait. When the other road's blocked, anybody trying to sneak out of town will have to use the Merchant's Gate. Well, there is one other road. But nobody'd be dumb enough to go that way. I told that big friend of yours to park himself in plain sight. You better hope this works, old-timer. Or we'll be responsible for whatever happens. I wouldn't worry too much about that. I've got a hunch luck is on our side. Captain, I think we got something. Listen here, you stubborn bastard. You better start telling me the truth. Well, I assure you, I have no idea what you're talking about. Please, my young one is very ill. We're on our way to a doctor. Nothing more. Oh, yeah? Then explain all this crap you're hauling. Look, I promise you, we're not who you're looking for. We're not royals. I swear it. Oh, gods, no! Please, spare me! Enough! Francisco, what the hell is going on here? Where are your manners? I was just, Please, sir, accept my humblest apologies. If I may introduce myself, my name is Eden. What do you want with us? It's an honor to finally meet you, my lord. What? Who are you calling my lord? I'm no noble. Damn. Where did you... I believe this belongs to you, your majesty. Что ж, вот и взвалили на пацана ответственность. If you've
come looking for some sort of favor, you could have just asked. You didn't need to threaten us. Oh, if we were to be interrogated, the least you could do is offer us a drink. Ah, if it's a drink you're after, that happens to be my specialty. Care to take a stroll, friend? I'm not going anywhere with you. If you want to speak, we can do it right here. Actually, on second thought, a walk sounds lovely. I must apologize again for disrupting your lives here. There was no other way to locate you. On behalf of High Commander Isoro, we would like to see you crowned king, Your Majesty. King, huh? I'm no king. If you want to be ruled so bad, go talk to Ludovictus. Ludovictus is a conqueror and a tyrant. Benario needs a leader people can rally behind. It's your birthright. Birthright? That word is the reason I've lived my life in hiding, and why I'll continue to do so. But don't you see? You don't have to hide anymore. If you were king... And what if we lose? I'll surely be the first to die, being king and all. I know you're afraid, Your Majesty. But Isoro has no intention of losing. Speak with High Commander Fenice just once, and I promise you'll be convinced. Fenice, you say? That's a name I heard from my father many times. And what did he tell you about them, Your Majesty? That House Fenice were our sworn allies. The ones we could trust when all else failed. And you still can. High Commander Fenice is a man of his word, and his family swore to protect yours. I have no doubt he will protect you, Your Majesty. What did you say your name was again? Eden, Your Majesty. Eden. All right. I'll take you up on your offer. You won't regret this. I swear it. Такой немножко банальный поворот сюжета. Нашли какого-то наследника. И теперь будем его использовать, чтобы посадить на трон. О! Прошло сколько? 6 часов игры. Мне впервые дали побочки. Но ограниченное. То есть нету такого, что гринд. Торговка редкими товарами прибыла. С Габриэлем можно еще поговорить. Репутационное задание 6 штук. О, еще у меня конь будет, видимо. Так, кого-нибудь можно качнуть? Так, ты рыцарь все еще. Ты воин, воин, рыцарь, рыцарь. Почему у этого ни хрена не открывается? Ты был боец. Почему вот после бойца ни хера не открылось? Чё те воина не предлагают взять, например? У тебя звездочка буквально горит. Что это значит? Зараза. Может, как-то с репутацией надо что-то сделать? Блин, я без понятия. Не-не, побудь пока бойцом. Докачаешься до 100, я тебя сделаю охотником. Так, а еще...
Ну, тут все сделано уже. На этом тогда, наверное, все. А, чё? Ну, классика и это есть банально для меня. Это синонимы в данном случае. Может быть, после какого-то сюжетного квеста откроется, потому что очень странно, остальные просто так качались. Я не особо что-то делал. На этом все. 2 часа прошло. Скоро у нас подкаст. Кто обычный зритель, ну, заходите оставайтесь на этом канале. А кто необычный зритель, у вас будет необычная ссылка. То есть в спонсоре. На этом все. Всем пока-пока.